I'm Lia Tarachansky with The Real News in Tel Aviv, where for the fifth weekend in a row, tens of thousands of Israelis have poured onto the streets. Last week, a press conference was held where protesters from the heart of the social mass movement released a draft of their demands to the media. While the demands listed tax reforms, the end of privatization policies, healthcare, housing, and education, they removed previously discussed demands addressing the Palestinian citizens of Israel. The Real News teamed up with Haaretz journalist David Sheen. הרבה דרישות שמתייחסים לנוכרים ירדו. איך את רואה את זה? אני חושבת שהמחאה היא מחאה, בגדול זו מחאה שהתחילה בעקבות יוקר המחיה. זאת אומרת, קוראים לה מחאה חברתית, אבל לדעתי זו מחאה כלכלית, ככה אני רואה את הדברים. זה שבהזדמנות הזאת גם מנצלים את זה, גם להביא את התודעות החברתיות כמו עם הקהילה שלי, או תודעות חברתיות אחרות, זו הזדמנות מצוינת. מה שפורסם כרשימת דרישות, זה לא היה מוסכם, זה היה איזשהו מכתב, לפי מה שהבנתי, איזה פלג בתוך ההנהגה שחרר את זה, אבל זה לא היה מוסכם על כולם. חינוך, בריאות, נטל מס הוגן, דאגה לדיור, כל הדברים האלה היו. כן, אבל היא הייתה מדינת רווחה בעצם ליהודים. והיו הרבה אוכלוסיות שנוכרים שלא השתתפו. צריך להבין שתנועות מחאה, פרוטסט מובנטס, באות כמו גל. וכשהגל עולה, והוא רק רוצה להתרכז במדינת רווחה לכולם. אגב, ערבים נמצאים בכל ההפגנות לשמחתי. לא לשמחתי, גם מתנחלים נמצאים. זה לא מקובל עליי, אבל הם נמצאים. כשהגל עולה, אי אפשר להגיד לאנשים צעירים, תתנהגו בדיוק כמו שאני רוצה. הם רצו להביא הרבה מאוד אנשים להפגנה. אם היו עושים הפגנה של 20,000 איש במקום של 300,000 איש, זה לא היה עובד. Joseph Dana is a journalist with the 972 magazine. In an article with American blogger Max Blumenthal, he criticizes the social protest movement for not rising up against the Israeli occupation of the Palestinian territories. He analyzes the history behind the separation policies in Israel that in the past decade led to the construction of the segregation wall in the West Bank. 10 years of separation have not only rendered the Palestinians invisible in a physical sense, it has erased them from the Israeli consciousness. Palestinians, in terms of segregation on a legal level, experience what we would call in the American context institutionalized discrimination. And so there's a variety of laws inside of the Israeli government pertaining to land and distribution of resources that specifically discriminate against Palestinian citizens of Israel. You mentioned that you have actually read the latest list of demands that was published this week. So did you have any comments on the list of demands? Anything you thought was good, not so good? No, I think I was very impressed with it. So forward, like it's got everything, most of everything. That this movement grows, it will be the biggest movement and the first of its kind in this country. Do you see any way that it could include in itself the topic that, you know, half of the population between the river and the sea depends on? I think there's no way out of it. Sometimes somebody has to say something about it, but little by little. If it happens too fast, then it will dissolve everything. Because people are here because it's hard to live here and it's expensive to live here, and people are trying to find other ways to live here. I asked Dana why the social protest movement does not at least address the occupation from an economic point of view. While the Israeli public pays over $9 billion a year on subsidizing the settlements in the West Bank, most of the profits go into the same private hands whose centralized control over the Israeli economy the movement opposes. That's very true. And unfortunately, I have yet to see that statement clearly made in the way that you just made it in these demonstrations anywhere. And so this is what we're talking about. Why isn't the statement that you just made discussed, and why isn't it openly discussed, and why aren't there opinion pieces about it, and why aren't the 10 protesters organizing around this principle? We think that the barrier between connecting what's going on in the streets of Tel Aviv in the 10 protests and the statement that you just made is the separation principle. The Real News also spoke to Mohammed Jabali, an activist who, part of the social movement, helped start protest tents in Jaffa, a mixed Israeli-Palestinian city. בתחילת המחאה הזאת, אנשים כן שמעו
דעות אחרות, וכן אולי בפעם הראשונה בחיים שלהם חשבו על נושאים שהם מחוץ לשיח הישראלי היומיומי. התנועת מחאה הזאת לא מצליחה לפרוץ מחוץ לשיח הציוני שמשאיר את הדמוקרטיה ביישוב היהודי. שיש שוויון זכויות לכל אזרח ואזרח, נכון, אם הוא יהודי ואם הוא לא יהודי. מצד אחד כתוב שוויון זכויות ומצד שני כתוב מדינת היהודים. אז ואיך זאת אתה יכול הסתירה. להגיד את שני הדברים האלה במשפט אחד? אז כנראה שצריך להוריד את שוויון. אחד או השני. צריך להוריד, אם אתה אומר צריך להוריד את הצד השני. את מה, איזה? אם רוצים שוויון צריך להוריד את היהודים, ואם רוצים יהודים צריך להוריד את השוויון. בדיוק בגלל זה יש עכשיו הצעת חוק. זה חשוב. אז זהו, עכשיו בדיוק על זה יש הצעת חוק של זאב אלקין, חבר כנסת מטעם הליכוד, שאם הצעת החוק הזה יעבור... מטעם הליכוד אז הוא מעדיף להוריד את השוויון ולא את היהודים. כן, זאת בדיוק הצעת חוק, שערבית כבר לא תהיה שפה רשמית במדינת ישראל. This decentralized movement has so far been very, very explicit about not wanting to discuss the occupation, not wanting to discuss the separation principle, and not wanting to discuss the social justice rights of all under Israeli society, I think is significant. הבעיה של תוכניות המתאר במגזר הערבי זו הבעיה הכי קריטית בקיום המדינה. אבל אנשי המחאה אומרים שזה פוליטי. אני אומר אפילו יותר גרוע מזה. זה לא שהם לא באים להכיר בכל הנושאים האלה. הם אפילו לא יוצאים בכל נגד לתוכניות הקיימות. למשל, ישי מפרסם על התוכנית של חריש, להקים עיר, או להקים עיר למעשה לחרדים בלבד, וכל מחאה שיוצא נגד זה, זה שזה לא פתוח לחילונים. אף אחד לא מדבר על זה שזה בעצם להמשיך את אותה שיטה, של לתת פתרונות דיור למגזר היהודי, על חשבון אדמות של ואדי ערה והמגזר הערבי. We're at a very crucial crossroads in this week because the protests have weathered, not so great, but they've weathered a significant terror attack in the south and an escalation of violence with Gaza. And another terror attack this weekend. They weren't able to get nearly the same amount of people to go out on the streets after these things. And this Saturday, they're supposed to have 1 million people. I think this will be the watershed moment. On Saturday, protesters have called for Israel's first million-person march. Many predict it will go a long way to demonstrate whether the movement will garner enough momentum to grow.